Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra Jaya, Nitai Gaura Chandra Jaya. Jaya Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana.
Shri Shri Nitai Gaurachandra ki, Shri Shri Nitai Sachinandana ki. Govinda
Еще раз. Громче, пожалуйста.
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Satyanandana Nitai Satyanandana Nitai Satyanandana Nitai Satyanandana Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai 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 Vishnupad Paramakhamsa Parikacharya Shashachi Shimai Pradeni Dasai Akaya Chanaravinda Bhakti Vedanta Sadi Shurupad Jai Vishnupad Paramakhamsa Parikacharya Shashachi Shimai Pradeni Dasai Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Основатель Ачарьяской ветви Шрила Прабхупады Ки Прем Сахок Шри Кришна Читания Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасиди Гаура Бхакта Вринда Ки Шиши Рада Кришна Гопа Гопинат Шяма Кунда Рада Кунгири Говардхан Ки Шри Вриндаван Дхам Ки Шри Надип Майпур Дхам Ки Ганга Майя Ямуна Майя Ки Бхакти Деви Туласи Махарани Ки Самайта Бхакта Вринда Ки Трансцендентное распределение книг Шрила Прабхупады Ки Шри Харинам Санкиртан Яги Ки Нитай Гаура Премананды. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Джай Шри Гуру Гуранга Даши.
Харе Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости. Мы очень рады вас приветствовать на еженедельной воскресной программе «Общество сознания Кришны». Сейчас у нас будет лекция, поэтому, пожалуйста, давайте берите коврики и будьте любезны, присаживайтесь поближе немножечко. Сегодняшнюю лекцию приведет его святейшество Махадьюти Махарадж, можно поприветствовать. Присаживайтесь. Дорогие преданные, пока мы готовимся, я хотел бы вам напомнить, что совершенно очень-очень скоро состоится удивительное событие. 25 числа, в субботу, мы будем проводить Радха-ятру. Радха-ятра Махамахотсава Кей. Нам дали уже согласование, то есть мы согласовались с администрацией, все, он уже будет 25 числа, и начало Радха-ятры 12 часов. Я еще немножко расскажу про Радха-ятру после лекции, хорошо? Окей, Харе Кришна. Давайте еще раз поприветствуем Махадьюти Махараджа. Давайте глянем. И еще раз. Спасибо. А его микрофон работает? You should speak something and then we'll see if it works, if it starts working. No. Hare Krishna. I'm sorry, I couldn't hear that. Простите, я не расслышал. Okay, thank you. Спасибо. Thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. I hope I can say something in the next hour and a half that will be useful to you in your spiritual lives. Надеюсь, что в последующие 1,5 часа я смогу сказать что-то полезное для вас в духовной жизни. Jaya Radha Madhava Kunja Bihar
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnu Paramahansa Prabhupada Sota Satashi Shri Madha's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavini Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsiko Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhaktavedanta Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON St. Petersburg Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Padaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinam. Namaste Saraswati Devi Gauranga Vijaya Nirvishesha Sumi Bhagavasta. I'm waiting for you. I have two requests. У меня есть две просьбы. As much as possible, try to minimize the traffic back and forth in this room. Насколько возможно, постарайтесь свести к минимуму хождение по этой комнате. It's a lot easier for everybody to concentrate if there's not traffic. Если никто не ходит, то всем гораздо проще становится сосредоточиться. Another thing is that at least for the next hour and 20 minutes, please refrain from having side conversations. И, пожалуйста, по крайней мере, в течение следующего часа и 20 минут избегайте беседовать с кем-то помимо лекции. Because it's really distracting. Потому что это очень отвлекает. Besides that, it's rude. К тому же это грубо. But at 5:30, you can have all the side conversations you want. Но в 5:30 можете болтать о чем угодно. Who here is at a Hare Krishna program for the first time? Кто сегодня пришел на программу Харе Кришна впервые? Raise your hands nice and high so I can see them. Пожалуйста, поднимите руки повыше, чтобы я увидел. Okay. All right. Okay. And what attracted you to come here? Что привлекло вас сюда сегодня? You. Вас. We got a microphone for her? А есть микрофон? I can speak without microphone. You certainly can. That's very good. I met one man. You what? I met one man who invited me here. Хорошо. Я встретила одного человека, который меня сюда пригласил. Okay, but still, what attracted you about the idea of coming here? Но все равно, что было привлекательно для вас в самой идее сюда прийти? The ceiling fans? Is that what I attracted? think. Вентиляторы? Я думаю, минуточку. Я думаю, беседа с этим человеком, очень умным, заставила меня задуматься. Он ответил на какие-то мои вопросы внутренние. Я была в раздумье, не знала, как поступить в будущем. И мы стали беседовать. Мы совершенно не знали друг друга. Мы встретились вообще в какой-то клинике. Я пришла к доктору, он пришел к доктору. А потом в коридоре разговорились. И он ответил на какие-то мои вопросы. У нас оказалась такая ситуация, когда общий взгляд на какие-то житейские проблемы и философские проблемы. И тогда он дал мне один диск и сказал: вы любите слушать лекции, вы сами преподаватель, может быть, вам интересны будут эти авторы. И одного из этих авторов я уже слышала когда-то, и я заинтересовалась. И дома я открыла компьютер, послушала еще что-то, и я решила прийти вот на эту лекцию. Его я здесь не вижу, может быть, не узнаю, но я пришла в основном на лекцию услышать, может быть, ответы на какие-то мои вопросы. Но о таком обществе, в котором я сейчас оказалась, конечно, я слышала, даже читала. Мне было интересно, я спросила:
О Кришне я слышала, да. И видела таких людей, и вот сейчас вижу этих людей в зале, в красивых одеждах. И вижу, как они вдохновлены и тоже ждут с нетерпением этой лекции. Ну, пожалуйста. So I saw this man at the clinic in the corridor, and we started speaking, and it turned out that we have a lot of things in common, a lot of worldviews in common, and he gave me a CD with some authors and recommended listening to them, and one of them I already heard before, and when I came home I checked online, and I found out that there is a program like that with such people, and of course I met such people before with such beautiful clothing. And I don't see this man who I met at the clinic here. Maybe I just don't recognize him, but he was the main reason why I came here. And in general, I heard about Krishna before. I've seen such people, and I'm really anxious to hear the class. And I'm sure that other people are also expecting a lot from this class. Yeah, well, I hope I meet everybody's expectations. Я надеюсь, что не подведу ожиданий, которые у всех есть от этой лекции. The man in the peach-colored shirt. Мужчина в персиковой рубашке. What brought you here? Что вас привело сюда? Where's the microphone? А где микрофон? It was already over there. Why bring it back here? В этом клубе, I don't think the microphone's on. но Is в it этом on? обществе, в данной комнате, в данном зале. Я был в Рыбацком, там начало. Там было начало. Вот я где встретился первый раз с преданными. Потом я был на Бумажной улице, потом на Лиговском проспекте. И вообще вот я с этим обществом познакомился очень давно, еще в 96-м году, в прошлом веке. Я счастлив, я знаю, зачем живу, радуюсь жизни и радуюсь вашему обществу, вашему присутствию, вашим радостным лицам. Чистейшие люди, чистейшие преданные, просто смотреть и радоваться жизни, глядя на вас, как источничек жизни. Поэтому жить становится легче. Харе Кришна. Спасибо вам. I've been coming to programs like that since I've been coming to programs like this since 1990s, and I've been to centers, Hare Krishna centers before this place was even rented in the previous incarnations of Hare Krishna in St. Petersburg. And I'm really glad that I'm here, and looking at your joyful faces makes me very inspired, and I know the purpose of life. Thanks to you, my life is also happy. So Hare Krishna. Хорошо, спасибо. There's a man back here Еще один мужчина был, who said that he's here for the first time. который сказал, что он впервые сегодня здесь. Right next to you. Прям недалеко от вас. Да-да. Yeah, what brought you here today? Что привело вас сегодня сюда? Просто познание, интерес. Познать что-то новое, открыть для себя что-то новое. Вот, в принципе, вот и привело меня сюда. It was interesting for me to find out something new, to discover something new. So it's urge to some interest to find out something new. Okay, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. And there was a lady over here somewhere. И еще дама была с той стороны. Yeah. Мне позвонила вчера Вера, она тут в этом зале находится, преданная. Вот она. Мы впервые с ней познакомились на улице. Вот. А привело меня сюда знание о Боге. Ну, чтобы научиться служить Ему.
I met Vera on the street, and yesterday she called me and she invited me. So I came here to find out about God and to learn to serve Him. Yeah, okay. Хорошо. Okay, thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. Yeah, I hope that. Oh, here's another lady. Еще одна. Microphone. Микрофон передайте просто. Where's the microphone? This is your first time at a Hare Krishna Вы сегодня program? впервые пришли на программу Харе Кришна? Здравствуйте, да, я сегодня пришла первый раз. Меня привела сюда моя подруга. Мы с ней очень давно вместе, но она вот вступила в ваши ряды, и она стала очень меняться. Вот, внутренне. Меня это, меня это заинтересовало, я человек любознательный, и вот я решила прийти сюда, чтобы посмотреть, как это, из любопытства и вообще. My friend brought me here. I know her for a long time, and recently she joined your ranks. And as I'm a curious person, I saw that she was starting to change. And as I was curious what's going on here, so she took me here for this program. Yeah, it looks like you've already started to change also. Похоже, по вашему виду, что вы уже тоже сами начали меняться. Спасибо, thank you. It's really rare that somebody comes for the first time and is already wearing a sari and tilak. Очень редко, когда человек впервые приходит и уже носит сари и тилаку. Even many of the devotees who have been coming here for many years don't wear sari and tilak. Многие преданные дамы, которые много лет уже сюда приходят, все еще не начали носить сари и тилаку. Okay. Thank you. Спасибо моей подруге, она мне помогла. All thanks to my friend who helped me. Okay, who's your friend? Is she here? Кто ваша подруга? Она здесь сегодня? Да. Да, иди сюда. My friend. Thank you very much for bringing her. Спасибо вам большое, что привели ее сюда. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден на тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva-cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Do we have a Bhagavad Gita in English? А есть Бхагавад-гита на английском? That means no. Okay, do we have a Bhagavad Gita in Russian? Okay. So we're reading this afternoon from Bhagavad Gita as it is. Итак, сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Bhagavad Gita, in some senses, is our most important book. В некотором смысле Бхагавад-гита – это наша самая главная книга. Bhagavad Gita means the song of God. Бхагавад-гита переводится как «песнь Бога». And it consists of his guidelines, how to live in this world and at the same time prepare for the world beyond this world.
В этой книге Бог дает руководство, как жить в этом мире и как подготовиться к миру следующему. For anyone who's desiring to be peaceful and happy in this life, it's essential reading. Для каждого, кто хочет стать спокойным и счастливым в этой жизни, это обязательное чтение. It's not optional. Не так, что можно читать, а можно не читать. If you don't have a Bhagavad Gita as it is, then you should get one before you leave this afternoon. Если у вас нет Бхагавад-гиты, как она есть, то вам нужно ее приобрести, пока вы не выйдете сегодня из комнаты. We're reading from chapter 4, entitled Transcendental Knowledge. Мы читаем главу 4, названную «Трансцендентное знание». Text number 22. Текст 22. Now, the reason I chose this verse is not because I have any particular agenda that I'm trying to push. Я выбрал этот стих не потому, что пытаюсь продвигать какие-то особые идеи. It's just that these are Krishna's instructions with commentary by Srila Prabhupada. Просто здесь даются наставления Кришны, которые прокомментировал Шрила Прабхупада. For our benefit. Для нашего блага. I could have chosen any one of the 700 verses in Bhagavad Gita, but I chose this one. Я мог выбрать любой из 700 стихов Бхагавад-гиты, но выбрал этот. Yadricha lava santushto dvanvatito vimatsaraha samatsidha vasidhaucha kritvabi nanabhadyate. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует и свободен от двойственности, кто одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. A Krishna-conscious person does not make much endeavor even to maintain his body. Человек, обладающий сознанием Кришны, не прикладывает слишком больших усилий даже для того, чтобы поддерживать собственное тело. Now it's significant that Srila Prabhupada doesn't say that a Krishna-conscious person doesn't make any endeavor to maintain his body. Значимо то, что Шрила Прабхупада говорит. Он не говорит, что человек в сознании Кришны не прикладывает никаких усилий для поддержания тела. He doesn't say that. He says a Krishna-conscious person doesn't make much endeavor. Он такого не говорит. Он говорит, что человек в сознании Кришны не прикладывает больших усилий для поддержания тела. He is satisfied with gains which are obtained of their own accord. Он довольствуется тем, что приходит к нему само по себе. He neither begs nor borrows, but he labors honestly as far as is in his power, and is satisfied with whatever is obtained by his own honest labor. Он никогда не берет займы и не попрошайничает, но вместо этого честно трудится в меру своих сил и возможностей, и довольствуется тем, что заработано честным трудом. He is therefore independent in his livelihood. Поэтому он ни от кого не зависит в поддержании себя. He does not accept engagement in anyone's service if it might hamper his own service in Krishna consciousness. Он никогда не станет служить кому-то, если это мешает его служению в сознании Кришны. However, for the service of the Lord, he can participate in any kind of action without being disturbed by the duality of the material world. Однако ради служения Господу он готов выполнять любую работу, оставаясь безразличным к проявлениям двойственности этого мира. The duality of the material world is felt in terms of heat and cold or misery and happiness. Двойственность материального мира воспринимается как жара и холод, как счастье и страдание. A Krishna-conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. Человек, обладающий сознанием Кришны, выше материальной двойственности, ибо он готов сделать все, что необходимо для удовлетворения Кришны. Therefore, he is steady both in success and in failure. Поэтому он спокоен, как в успехе, так и в поражении. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. Эти признаки свидетельствуют о том, что человек обрел полное трансцендентное знание. Verse again. Снова стих.
Yadrichalava santushto dvanvatito vimatsalaha samatsidha vasithaucha kritvapi nandabhadyate. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует и не беспокоится от проявлений двойственности, кто одинаково встречает успех и неудачу, тот совершает действия, никогда не попадает в рабство и их последствий. Any questions so far? Есть пока вопросы на эту тему? Yes, sir. Что подразумевается под приходит само собой? Потому что есть и Where's that microphone? вообще ничего не надо делать, она приходит. Скажите, пожалуйста, что имеется в виду приходит само собой? What does it mean, come on its own accord? Because some people think that we shouldn't do anything at all like that. Yeah, so therefore Srila Prabhupada qualifies that statement. И поэтому Шрила Прабхупада уточняет это утверждение. That's Krishna's statement, and Srila Prabhupada is qualifying it. Это утверждение Кришны, а Шрила Прабхупада его уточняет. Srila Prabhupada says Krishna conscious person does not make much endeavor. Он говорит, что человек сознания Кришны не прикладывает больших усилий. So, in other places, Srila Prabhupada said that one must make some endeavor, must do something in order to keep body and soul together. В других местах Шрила Прабхупада говорил, что каждый должен прикладывать хоть какие-то усилия, хоть что-то делать, чтобы поддерживать душу в теле. But the point here that I understand, it's not that that's the main thing that you do, is making endeavors just to take care of your body or the bodies of your family. Но смысл этого стиха, насколько я его понимаю, в том, что это не самое главное наше занятие прикладывать все свои усилия для того, чтобы поддерживать лишь свое тело или тела членов своей семьи. That's not the purpose of human life. Не в этом цель человеческой жизни. Most people, or at least a lot of people, seem to spend most of their time in trying to maintain their bodies. Большинство людей, ну или по крайней мере многие люди, тратят большую часть времени на то, чтобы стараться поддержать свои тела. We don't see, however, that it makes people happy. Тем не менее, мы не видим, чтобы это делало людей счастливыми. And the point here is that it doesn't need to be such a big project. И смысл здесь в том, что это не должно становиться таким огромным проектом. Taking care of the body is not such a big deal. Позаботиться о теле не так уж и трудно. But people are working hard, they're spending tons of time to get a few dollars, and then the rest of the time they're so tired they don't have time to do anything Krishna conscious. Но люди так тяжело трудятся, так много сил и времени тратят на то, чтобы заработать несколько долларов, и потом у них не остается возможности заниматься чем-то в сознании Кришны. Working so hard. Они работают изо всех сил. So many hours. Огромное количество часов. Usually at a job that you don't like. Обычно на такой работе, которая им даже не нравится. And then what? А что потом? By doing that, you make some money and you spend it on some things. Делая это, человек зарабатывает какие-то деньги, тратит их на какие-то вещи. And then you die. И потом умирает. Congratulations. Мои поздравления. Well, that was a life well spent. Как хорошо я потратил свою жизнь. Is that what you want to say when you're on your deathbed? That, well, yeah, I led a really good life. I worked hard and made money. Разве это вы хотите сказать на своем смертном одре? Ну да, я хорошо прожил, я тяжело трудился, заработал много денег. And bought a lot of stupid things. И купил много глупых вещей. Yay me. Ура мне.
But is that really satisfying? Is it satisfying while you're doing it? Is it satisfying at the end of life? Но удовлетворит ли вас это в конце жизни? И удовлетворяет ли вас это в то время, как вы это делаете? And is it really necessary? И есть ли в этом настоящая необходимость? We're brainwashed by modern society. Современное общество промыло нам мозги. It's ironic that I don't know if people still use this term, but at least in the 70s, the Hare Krishnas were being accused of being brainwashed and brainwashing others. Я не знаю, пользуются ли сейчас этим термином, но, по крайней мере, в 70-е кришнаитов обвиняли в том, что они промывают людям мозги. И часто говорили, что им самим промыли мозги. Кришнаитам. But people fail to understand that they themselves are being brainwashed from the time they come out of the womb. Но люди не понимают, что им самим всем промывают мозги с того самого момента, как они вышли из чрева матери. You have all these artificial values imposed upon you. Вам постоянно навязывают все эти искусственные ценности. And people just accept it, and then they go and live their lives like that way, as if that's the way you're supposed to live your life. Люди просто принимают это и живут остаток своих дней, просто считая, что именно так и надо жить. But they're missing the real purpose of human life. Но при этом они пропускают истинную цель человеческой жизни, which is self-realization. Которая состоит в осознании себя. And in a very short time, that human life will be finished. И в очень скором времени эта человеческая жизнь закончится. And your opportunity is finished. И вы потеряете такую возможность. And that's really sad. И это очень грустно. So yes, endeavor, but not over-endeavor. Да, усилия прикладывать необходимо, но не чрезмерные усилия. People make too much of a big deal about what's necessary for physical maintenance. Люди слишком много беспокоятся о каких-то потребностях для своего физического поддержания. Is that okay? Хорошо? Somebody else? Еще вопросы? Yes, sir. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, человек в сознании Кришны, получается, не должен вообще брать кредитов никаких? Ни потребительских, ни на квартиру для своей семьи? So does it mean that the Krishna conscious person should not take any loans at all, not even a mortgage to get a flat for his family? At your own risk. На ваш собственный риск. Because a loan, it's like carrying a big burden on your shoulders, a really heavy weight. Потому что когда вы взяли какой-то заем, это то же самое, как нести очень тяжелый груз на плечах, как будто вы постоянно несете с собой эту ношу. Just imagine if you had a weight of 50 kilos, you have to carry on your shoulders everywhere you go all the time. Просто представьте, если бы вам, куда бы вы ни пошли, приходилось постоянно носить с собой 50 килограмм веса. Is that a pleasant life? Приятная ли эта жизнь? Like for instance, let's say somebody, family, maybe they have an apartment. Может быть, у какой-то семьи уже есть квартира. Husband, wife, son, daughter. Муж, жена, сын, дочь. And they decide really what they want is they want their own house. И они решили, что на самом деле нам нужен свой собственный дом. With a yard and flowers in the yard. Чтобы у нас была лужайка, на ней росли цветы. Maybe a cherry tree. Also. Может быть, вишневое дерево. And so the husband and wife discuss it, and they decide that the way they need to do this is they need to take a bank loan. Муж с женой обсуждают это между собой и приходят к выводу, что нужно взять кредит в банке. But in order to pay the bank loan, so that's what they do. They take a bank loan and they buy their own house. Они это делают, берут кредит, покупают свой собственный дом. But in order to make the mortgage payments, instead of just the husband working, the wife also has to work full time. Но чтобы платить долги по ипотеке, приходится работать не только мужу, но еще и жене. Приходится устраиваться на работу по 5 дней в неделю, по 8 часов в день. In order to pay for their nice new house. Чтобы оплатить свой замечательный новый дом.
So he goes to work in the morning. Он утром уходит на работу. She goes to work in the morning. Она тоже утром уходит на работу. And the children both go to school in the morning. И оба ребенка тоже утром уходят в школу. So who's enjoying the house? А кто же наслаждается домом? The dog. Собачка. The dog is sitting on the sofa watching television. Собачка сидит на диване и смотрит телевизор. It doesn't make any sense. Это нелепо. It's just completely illogical. Это совершенно нелогично. Maybe they can spend Saturday and Sunday in their house, maybe. Может быть, если повезет, они в субботу и воскресенье проводят дома. But often on Saturday and Sunday they want to go out somewhere. Но очень часто на выходные они наоборот хотят куда-то выехать. So what's the point of this house? Тогда в чем смысл этого дома? And you have to make payments for the next 30 years. При этом в следующие 30 лет им придется выплачивать за него долг. You become, how do you say, you become a slave. You're making yourself a slave to the bank. Получается, что вы делаете себя рабом банка. Have you ever been in debt? Вы когда-нибудь бывали в долгах? Нет. No. Yeah, okay, well don't get in debt. Так лучше и не начинайте. William Shakespeare said, neither a borrower nor a lender be. Как сказал Уильям Шекспир, не будьте ни заемщиком, ни тем, кто кредитует других. And Prabhupada quoted Chanakya Pandit. И Прабхупада цитировал Чанакья Пандита, saying there are 3 things that you should get rid of immediately. который говорил, что от 3 вещей нужно избавляться мгновенно, как можно скорее. Debt, fire, and disease. Долги, пожары и болезни. So many years ago it occurred to me, okay, well, if you should get rid of debt, fire, and disease immediately when they come. И много лет назад мне пришла такая мысль, ну ладно, если от этих 3 вещей, от долгов, пожаров и болезней, нужно избавляться мгновенно, как только они приходят, Wouldn't it be logical not to get them in the first place? то нелогично ли будет совсем, чтобы они не приходили? So even though we try to avoid getting disease, but to some degree we get disease. И даже несмотря на то, что мы стараемся избегать болезней, но рано или поздно болезни приходят. Although often the diseases that we get are our own fault because of our bad lifestyle. Хотя очень часто те болезни, которые нам приходят нам из-за нас самих, по нашей собственной ошибке, из-за неправильного образа жизни. It's often because we're doing something wrong. Очень часто они приходят, потому что мы что-то не так делаем. Fire, yeah, if you're supposed to get rid of fire immediately, well, don't set any fires. Если от пожаров нужно избавляться как можно скорее, то просто не поджигайте ничего. Fire can be taken to mean as conflicts also. Также под пожаром могут пониматься конфликты. Don't start conflicts, don't exacerbate them, then you won't have to worry about how to resolve them. Не начинайте конфликтов, не усугубляйте их, и тогда вам не нужно будет беспокоиться о том, как их разрешать. And debt, if you're supposed to get rid of debt immediately as soon as it comes, don't get into debt. И долги, если долги мы должны, по идее, отдавать как можно скорее, как только получили, так лучше их вообще не брать. It's a very heavy pressure. Это очень тяжелое давление на вас. Psychological pressure. Психологическое давление. And it has a tendency to cause strain in relationships. И обычно долги во взаимоотношениях вызывают делают взаимоотношения очень напряженными. Like in a marriage, for example. Например, в браке. So you're supposedly getting something good. То есть, по идее, вы получаете что-то хорошее. But taking a loan is like cheating. Но It's a kind of cheating. если вы это получили, взяв деньги в долг, это похоже на обман. You're getting something for nothing. Вы хотите получить что-то за ничего. Buy now, pay later. Бери сейчас, а заплатишь потом. You don't even know if you're going to have the facility to pay later. Вы даже не знаете, будет ли у вас возможность заплатить потом. What if you become incapacitated or something, you can't work? Where are you going to get the money to pay your loan? А что, если у вас произойдет какая-то травма, и вы не сможете работать? Где вы будете брать деньги, чтобы оплачивать долг? When there was the global financial crisis in 2008, когда в 2008 году случился мировой финансовый кризис, in America, there were many middle-class families who had nice houses, good jobs, nice houses, and these houses were being paid for on a mortgage. В Америке было много семей среднего класса, у которых была хорошая работа,
красивые дома, но при этом за эти дома они платили ипотеку. But because of the financial crisis, a lot of companies were downsizing. И из-за финансового кризиса очень многие компании сокращали свой рабочий штат. And even someone who had worked at a company for like 30 years, suddenly he's without a job. И часто бывало так, что человек по 30 лет работал на эту компанию, и вдруг он лишался работы. And no pension or anything. Не получая никакой пенсии, ничего такого. And then they can't pay the mortgage. И становился не способен платить ипотеку. Guess what happens? И угадайте, что происходит. This middle-class family is suddenly out on the street. Эта семья среднего класса внезапно оказывается на улице. This world is a very insecure place. Этот мир очень небезопасное место. You know, when you take out a loan, it's like you're having faith in the future. Когда вы берете кредит, у вас есть большая вера в будущее. Why should you have faith in the future? Почему вы так верите в будущее? I don't even have faith in the present, what to speak of the future. У меня даже в настоящее нет особой веры. Что уж говорить о будущем? You don't know, your future may not even come. Вы не знаете, может быть, ваше будущее даже не наступит. Or it certainly may not come the way you think it's going to come or hope it's going to come. И уж точно оно не наступит так, как вы на это надеетесь, или как вы думаете, что оно наступит. Taking out loans is based on the concept of hope. Когда человек берет кредит, это основано на надежде. What use is that? Но какая от этого польза? Hope is not a strategy. Надежда – это не стратегия. When I was the temple president in London, когда я был президентом храма Искон в Лондоне, there were two Indian gentlemen, brothers. К нам в храм приходило два господина из Индии, они были братьями. Who would come to the temple every morning for greeting the deities and Guru Puja. Они приходили в храм каждое утро на приветствие божеств и на Гуру Пуджу. Whenever they were in London. Каждый раз, когда были в Лондоне. Now these two brothers happened to be two of the richest people in the UK. Оказалось так, что эти два брата были среди самых богатейших людей в Соединенном Королевстве. They invited me to their place a couple of times. Пару раз они приглашали меня к себе в гости. It's an apartment. It's not a house. It's an apartment. У них была квартира, это был не дом. But it's huge. It's like, you know, this is just like a one-family apartment. You know, it's like this size. Но она была огромная. For one family. Это квартира на одну семью, примерно размером вот с эту комнату. And it looks like a palace. It's unbelievable. И она выглядела как дворец, просто невероятно. Now these two gentlemen, so they had tons of money. У этих двух господ были куча денег. Not only that, their apartment was in the most expensive part of London. И мало того, их квартира находилась в самой дорогой части Лондона. And they came to the temple every morning when they were in town. При этом каждый раз, когда они были в городе, они приходили по утрам в храм. But they almost never gave a donation. Но практически никогда не оставляли пожертвований. And they're the kind of people you don't ask for donations. И таких людей никто никогда не просит о пожертвованиях. But they knew that we were struggling. They knew that we had financial problems. При этом они знали, что у нас в храме есть проблемы с финансами. So что мы едва сводим с концами. On one occasion, I don't remember how it happened, but I mean, we would sometimes chat, just in a friendly way. Иногда мы по-дружески беседовали с ними. So on one occasion, I don't remember what stimulated this. Однажды я не помню, что вызвало такую беседу. But the senior brother and I were having a chat. Но мы беседовали со старшим из двух братьев. And somehow or other, the topic of our financial difficulties came up. И каким-то образом в разговоре возникла тема финансовых трудностей. And he said, "You want to know the secret to good financial management?" И он сказал, хотите узнать секрет правильного распоряжения своими финансами? I thought, wow, you know, this guy's a billionaire. Я подумал, ничего себе, сейчас мне даст совет миллиардер. I'm about to get the inside secrets. Я вот-вот услышу тонкости этой, какие-то секреты из самого центра. From a billionaire, one of the richest people in the United Kingdom. От одного из богатейших людей Соединенного Королевства. I was so expectant. I thought, yeah, okay, tell me. У меня были такие ожидания, да, пожалуйста, скажите.
And he was very serious. He was really sober. He wasn't joking. И он очень серьезно, на полном серьезе сказал мне, без шуток. He said, 2 steps. Есть 2 шага. He said, you count how much money you have. Посчитайте, сколько у вас есть денег. Second step is, you don't spend any more than that. И второй шаг, не тратьте больше этой суммы. I thought, this is the secret to being a billionaire. Я подумал, что именно в этом секрет, как быть миллиардером. I was thinking also probably part of it is not giving donations to the Hare Krishna temple. Я подумал, может быть, третьим шагом также никогда не давать пожертвования в храм Харе Кришна. But anyhow, so going to the topic of taking out loans. И возвращаясь к теме кредитов. It's really bad business. Это очень плохой бизнес. Yeah, maybe some things won't happen as quickly as you would like them to. Может быть, каких-то вещей вы не сможете увидеть так скоро, как вы хотели бы их увидеть. But you're on more solid ground. Но при этом ваша база будет более стабильной. You can take out loans, people take out loans. Люди берут кредиты, преданные берут кредиты. But it's risky. Но это рискованно. Yes, ma'am? Да, господин. Microphone, please. Thank you. Спасибо вам. И я хотела напомнить еще один момент. Самый богатый, известный миллионер, вы все знаете его, Форд, американец, он на вопрос о том, как он добился всего, ответил просто: у меня не было кредитной карты в самом начале. Это правда. So one of the richest people in the world, Henry Ford, да, который? Henry Ford, when people asked him, how did you become so successful in life? Who? Henry Ford. Okay. He replied, I never had a credit card. Yeah, okay, good. Хорошо. Good point. Хорошая мысль. Yeah, at some point in our lives, we have to decide what we want to do. What's my purpose in life? What's the main thing I want to do with my life? В определенный момент жизни каждому приходится решить, чего я хочу достичь, какая моя главная цель в этой жизни. Not necessarily the only thing, but what is the main thing? То есть не обязательно понять, какая моя единственная цель в жизни, но хотя бы нужно понять, какая моя главная цель. Now let's just suppose that the main thing you want to do is to become Krishna conscious by the time you leave this body. Давайте предположим, что главной целью жизни вы решите стать сознающим Кришну к тому моменту, как я оставлю это тело. What's your name? Как вас зовут? Alexander. Yeah? Александр. So Alexander, if you decide that that's what your goal is, that's your main goal. Если вы решите, что именно в этом ваша главная цель, then everything else has to be centered around what you need to do in order to attain that goal. То все остальное должно вращаться именно вокруг этой цели, должно помогать вам достичь именно этой цели. This is the way people function. People who are successful materialists. It's how they become successful. Именно так действуют успешные люди, успешные материалисты. Именно так достигают успеха. They have a very clear goal. У них есть очень ясная цель. And everything else in their life revolves around meeting that goal. И все, что происходит в их жизни, направлено на то, чтобы как можно скорее достичь этой цели. Let's take, for example, an Olympic athlete. Возьмем, например, олимпийского спортсмена-олимпийца. The people who become Olympic champions are not necessarily the most talented or most gifted. Чемпионами Олимпийских игр становятся не обязательно наиболее талантливые или одаренные люди. But they're often the most determined and most strategic. Чаще всего это просто самые решительные и способны лучше всего планировать свою жизнь люди. At some point they make a goal. I want to win the Olympics. В какой-то момент они ставят перед собой цель: я хочу победить в Олимпиаде. And they make sure that everything in their life is conducive to that
and they cut out other things or they diminish other things. И они так обустраивают свою жизнь, чтобы все, что с ними происходило, способствовало этой цели. А все остальное, что не способствует этой цели, они либо отсекают, либо сводят к минимуму. Now, in order to become fully Krishna conscious by the end of this lifetime, И чтобы стать полностью сознающим Кришну к концу этой жизни, we need to surrender to Guru and Krishna. мы должны предаться Гуру и Кришне. A lot of devotees don't like to hear about that. Очень многим преданным не нравится это слышать. Surrender is a dirty word. Предаться — это довольно грязное слово. I like Krishna consciousness. Мне нравится сознание Кришны. I like to chant. Мне нравится повторять. I like the devotees. Нравятся преданные. I really like prasada. Очень нравится прасад. But why do I have to surrender? Но зачем мне кому-то предаваться? Well, because you won't really be able to get the mercy of Guru and Krishna without surrendering. Потому что вы не сможете обрести милость Гуру и Кришны, если не предадитесь. And you won't be able then to leave this material world behind. И тогда вы не сможете оставить этот материальный мир позади. So in the purport, in Srila Prabhupada's purport to Bhagavad Gita 1866, В комментарии Шрилы Прабхупады к 66 стиху 18 главы Бхагавад-гиты, which is the classic verse about surrender, это классический стих, который говорит о предании. Srila Prabhupada quotes from the Bhakti Rasamrita Sindhu. В комментарии в этом Шрила Прабхупада цитирует Бхакти Расамрита Синду 6 divisions of surrender. и приводит 6 разновидностей предания. And the first 2 are to accept everything favorable for devotional service and to reject everything unfavorable. И первые 2 разновидности такие: принимать все благоприятное для преданного служения и отвергать все неблагоприятное. So, Alexander, you have to consider. Так что, Александр, вам нужно будет задуматься. Will taking a loan for my own flat or something, will that be, conducive to my becoming Krishna conscious, or will it be a distraction? Если я возьму кредит на то, чтобы у меня была собственная квартира, это поспособствует моему сознанию Кришны или лишь отвлечет меня? In general, it's better to have simple desires, simple needs. В общем, лучше, если наши желания и потребности будут как можно проще. Which may be often inconvenient, uncomfortable. Порой это будет неудобно, некомфортно. Maybe not stylish. Возможно, это будет не стильно. But it'll give you the time and the, peace of mind with which to practice Krishna consciousness. Но при этом это даст вам время и спокойствие ума, при помощи которых вы сможете практиковать сознание Кришны. And be happy. И быть счастливым. A loan is a huge burden. Долг – это огромный груз. Not recommended at all. И это совершенно не рекомендуется. Okay? Хорошо? Somebody else? Еще? Yes, ma'am. Передайте микрофон. Microphone. Bistro, bistro. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, оправдан ли долг, если он берется на какие-то духовные цели, например, на поездку в Индию? Спасибо. Is it worth it to take a loan for some spiritual purposes, like going to India, for example? You still have a problem. You still have to pay it back. У вас все равно будет проблема, вам все равно придется его выплачивать. You know, one problem is that with topics like this, people tend to be unrealistically optimistic. Одна из проблем в том, что когда человек думает на такую тему, он очень безосновательно становится оптимистом. It's really funny how people do financial planning. Очень забавно, как люди порой планируют свои финансы, свои траты. Especially devotees. Особенно преданные. They have a tendency to, because in financial planning you got basically 2 things. You got expenses and you got income. То есть, по большому счету, когда вы планируете финансы, есть две основные категории. Это доход и расход. So they tend to estimate the expenses low. И обычно преданные оценивают свои расходы как очень низкие.
and they estimate the income high. А доходы думают, что будут высокими. But the material world doesn't work like that. Но материальный мир по-другому работает. Whatever you think the expenses are going to be, they're probably going to be a lot more than that. Какими бы вы ни планировали свои расходы, скорее всего, они будут гораздо больше, чем то, что вы думаете. Because there were things you didn't consider. Потому что всегда появятся какие-то вещи, о которых вы не задумались просто. You didn't know about or you didn't plan on. О которых вы не знали, о которых вы не планировали. And the income that you thought was going to be high. А тот доход, который вы думали будет, что будет большим. Somehow or other that doesn't work out also. Обычно это тоже так не срабатывает. So you end up very quickly in big financial trouble. Поэтому очень скоро вы оказываетесь в больших финансовых трудностях. I had experienced one time something like that, like what you're saying. Однажды у меня был опыт похожий на то, что о чем вы говорите. In 1983, well, our movement was really in turmoil in the late 70s and early 80s because of Srila Prabhupada's departure from the planet. В конце 70-х годов и в начале 80-х наше движение переживало очень бурное время, неспокойное, потому что Шрила Прабхупада оставил планету. Srila Prabhupada's presence had been like a rudder for us. Rudder? Rudder on a boat, you know. Присутствие Шрилы Прабхупады было подобно рулю на лодке для нас. If you have any experience with boating, you know if you lose your rudder, then your boat just goes like this. Если вы когда-нибудь плавали на лодке, вы знаете, что если руль сломался и больше не работает, то ваша лодка будет качаться во все стороны. So much of ISKCON was going like that. It was really chaotic. И большая часть Искона именно так вела себя. Везде царил сплошной хаос. And my head was just spinning. I was trying to find out, you know, some place I could land in Krishna consciousness and feel like, how do you say, well situated. И у меня просто голова шла кругом. Я пытался найти какое-то место, хотя бы какое-то место в сознании Кришны, где я бы мог остановиться и почувствовать себя в спокойствии. So I heard that Krishna consciousness was really going well in Western Europe. И поэтому я услышал, что в Западной Европе сознание Кришны процветает. Very well organized. Что там все очень хорошо организовано. A lot of really respectable leaders. Очень много уважаемых лидеров. A lot of book distribution. Очень хорошо распространяются книги. Many devotees joining. Очень много преданных присоединяется. And so I thought, okay, well, let me try that. Поэтому я решил, попробую-ка я поехать туда. So I got in contact with one sannyasi I knew who was in England at the time being. Я связался с одним знакомым саньяси, который на тот момент был в Англии. And I told him my idea. И сказал ему о своей идее. And so he offered to pay my fare from New York to London. И он предложил оплатить мой билет из Нью-Йорка в Лондон. Now, I understood that he was just donating the money. И я так понял, что он просто жертвует мне эти деньги. I neglected to consider that he was a pathological liar. Но я не принял во внимание, что он был патологическим лжецом. But at the time I didn't know that. I found out later. На тот момент я этого не знал, я позднее узнал об этом. So anyhow, I was quite surprised when I got to London, and he wanted me to repay him for the ticket. И когда я приехал в Лондон, меня очень удивило то, что он попросил меня вернуть деньги за билет. And at that time it was $500, which right now doesn't seem like very much money, but at the time it was a lot of money. Тогда это стоило $500. Сейчас кажется, что сумма небольшая, но на тот момент это были огромные деньги. And you know, I was just poverty-stricken, and I didn't have any money. I didn't have any facilities. А я был практически нищим, у меня не было денег, не было никаких условий, никаких благ. Plus, I was in ill health. К тому же здоровье мое было не в лучшем состоянии. So, fortunately, one of my godbrothers helped me out. К счастью, мне помог один мой духовный брат. But I had to do something for that help. I had to go travel with him in Scotland. Но мне пришлось отработать эту сумму. Мне пришлось поехать с ним вместе в Шотландию. To give him association while he sold paintings. И составить ему компанию, пока он продавал картины. For 2 weeks. В течение 2 недель. It was one of the most miserable 2-week periods I ever spent in my life. Это были одни из самых ужасных 2 недель в моей жизни. And I thought, never again am I going to get into debt. И я решил, больше никогда в жизни я не возьму деньги в долг.
And that was what, 1983, and I haven't been in debt since then. Это было в 83 году, и с тех пор я не брал долгов. And I much prefer not to be in debt. И я предпочитаю, чтобы это так и оставалось. Whether going to India or not going to India. И неважно, смогу я при этом ездить в Индию или не смогу. I avoid debt like the plague. Я стараюсь избегать долга как чумы. So, you know, like you say, for something spiritual, like, for instance, going to India. Вы сказали, как насчет каких-то духовных вещей, например, поездки в Индию. Yeah, but not going to India is also spiritual. Но не ехать в Индию – это тоже духовный поступок. Instead of going to India, stay here and distribute Prabhupada's books. Вместо того, чтобы ехать в Индию, останьтесь здесь и распространяйте книги Прабхупады. That way you're distributing not just India, you're distributing better than India to people who don't know anything about it. И таким образом вы будете распространять не просто Индию, а нечто лучшее, чем Индия, тем людям, которые ничего об этом не знают. It's a good desire to go to India, and everybody should go to the holy places, especially ISKCON temples. Поехать в Индию – это хорошее желание, и каждый должен рано или поздно съездить в святые места, особенно в храмы Искона. But I definitely wouldn't recommend going into debt for it. Ну уж точно, я не порекомендую вам ради этого залазить в долги. You know, just save your kopeki. Просто копите копейки. And then when you have enough kopeki for not just a plane fare, but all the expenses you're going to need when you're in India, then you go. И когда у вас накопится столько копеек, что хватит не только на билеты туда и обратно, но и на все это пребывание в Индии, тогда уже поезжайте. Probably India will still be there by the time you get enough kopeki. Скорее всего, Индия никуда не денется, пока вы копите свои копейки. In the meantime, chant and be happy. А пока повторяйте и будьте счастливы. Srila Prabhupada brought India here. Что Прабхупада привез Индию сюда. And he gave us chanting Hare Krishna. We can chant and be happy anywhere. И дал нам повторение Харе Кришна. Мы можем повторять и быть счастливыми где угодно. And also, Srila Prabhupada said that these temples, they're like embassies of the spiritual world. А также Шрила Прабхупада говорил, что наши храмы – это как посольство духовного мира. He said the temple is not. It's not just like an embassy. Подобно посольству, любому посольству. Like, for instance, I don't know. You probably have a United States embassy in St. Petersburg. Например, скорее всего, в Петербурге есть посольство США. Есть? Does anybody know? Yeah. Кто-нибудь знает? And Consulate. Consulate. Okay. Well, I don't know what's a consulate. The same thing. Same thing. Same thing? Okay. Well, I don't know how it works here, but most countries, that wherever the embassy is, that's considered to be part of that country. Я не знаю, как здесь, но в большинстве стран, если есть посольство какой-то другой страны, то территория посольства считается территорией той другой страны. And so the local police, they have no authority over that piece of land and that building. Поэтому местные полицейские не имеют никаких полномочий на этой территории, в этом здании. Therefore, let's say if an American citizen gets in trouble, поэтому если какой-то американец попадает в неприятности, in trouble with the government, с правительством, например, with the FSB, for example, с ФСБ, he can go to the American embassy and take shelter, and the FSB can't touch him. Он может прибежать в американское посольство, закрыться там, и ФСБ не сможет его достать. So these temples are like embassies of the spiritual world. И наши храмы подобны посольствам духовного мира. They're replicas of the spiritual world. Это копии духовного мира. So we can be here, associate with devotees, chant and hear the glories of the Lord. Так что мы можем здесь быть, общаться с преданными, слушать и воспевать славу Господа. And in this way we can be aloof from the influence of the modes of material nature outside this. И таким образом на нас не будут влиять качества материальной природы, которые окружают это помещение. And gradually develop your Krishna consciousness. И постепенно мы разовьем свое сознание Кришны. So that when you do go to India, you'll be in better consciousness, better spiritual condition to appreciate it. Так чтобы когда вы все-таки поедете в Индию, вы были в лучшем состоянии сознания и смогли
более по достоинству ее оценить. There's a saying that you can't go to Vrindavan by buying a plane ticket. Говорят, что не получится попасть во Вриндаван, просто купив билет на самолет. Because Vrindavan's a state of consciousness. Потому что Вриндаван — это состояние сознания. Okay? Хорошо? Yes, ma'am, in the back. Сзади. Microphone. Микрофон. Харе Кришна, спасибо большое за беседу. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что благочестивый образ жизни способствует существенному увеличению финансового благополучия? Thank you very much for the conversation. Do I understand it right that if one leads a pious life, it helps tremendously to improve his financial well-being? If one leads a pious life, it tremendously helps his financial well-being. Well, maybe, maybe not. Может быть, способствует, а может быть и нет. I mean, you can't figure it out on a calculator. На калькуляторе это не рассчитаешь. Because in the ultimate issue, everything depends on Krishna. Потому что в конечном итоге все зависит от Кришны. In the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that there are 5 factors of action. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что есть 5 факторов действия. One of which is the Lord in the heart. Один из них — это Господь в сердце. So ultimately, everything depends on the Lord. В конечном итоге все зависит от Господа. You can do everything, how do you say, apparently pious, apparently right, apparently good. Вы можете делать все изо всех сил, как можно более благочестивым, делать все как можно более правильно, хорошо. And still have lots of problems in your life. При этом все равно в вашей жизни будет оставаться куча проблем. There's no surefire, how do you say, formula for avoiding difficulties. Нет какой-то формулы, которая гарантированно избавила бы вас от трудностей. But at least we should do the best we can according to the information we have, the experience we have, to avoid unnecessary problems. Но, по крайней мере, мы должны изо всех сил стараться в соответствии с тем знанием, которое у нас есть, той информацией, которая у нас поступает. Мы должны прикладывать все усилия к тому, чтобы избегать ненужных проблем, которые можно избежать. Like, generally, getting into debt is unnecessary. Например, влезать в долги нет необходимости. Material life is problematic enough. Why make it more problematic? Материальная жизнь и так проблематична. Зачем еще и усугублять эти проблемы? Another point is it depends on what you mean by pious. Другой вопрос. Что вы имеете в виду под благочестивой жизнью? What do you mean by pious? Что вы имеете в виду, когда говорите благочестивая жизнь? Ну, есть же такая информация о том, что вот, например, кармически, если сейчас человек очень богат в этой жизни, да, то раньше он мог быть монахом или практиковать как-то, то есть или вести какие-то, совершать благие деяния, и он не просто так это получает сейчас. Вот в связи с этим, я так понимаю. So, as far as I understand, there's such information that if somebody is wealthy in this life, it means that he used to be a monk, or he used to practice some... Used to be a monk? In the previous life, or practiced some pious deeds, was very charitable, and then in this life he became very rich. Do I understand it right? It could be like that. Может быть, что было так. It could be something else also. А может быть, что-то и другое. The laws of karma are very complex. Законы кармы очень запутаны. I think what you're talking about is you're referring to a verse in Bhagavad Gita. What chapter is that? Was it 642, 641? Наверное, то, о чем вы говорите, вы берете из стиха Бхагавад-гиты 6:41. Anybody know chapter 641. 641. Yeah, which says that, what is it? I can't remember the Sanskrit, but it means that even if you don't complete the path of bhakti yoga in this life, but then you can take birth, you may take birth in a family of pious people or
wealthy people in your next life, and it'll be easier to prosecute Krishna consciousness. Не помню санскрит, но там сказано, что если даже вы не окончите путь бхакти-йоги в этой жизни, то в следующей жизни вы можете родиться в семье богатых или благочестивых людей, и тогда вам будет проще практиковать сознание Кришны. But how do you say? Ultimately, still everything depends on the mercy of the Lord. Но в конечном итоге все равно зависит от милости Господа. And how do you say? That may not be the only reason why one is wealthy in this life. И может быть это не единственная причина, почему кто-то в этой жизни стал богатым. Or born into a wealthy family. Или родился в богатой семье. There could be other reasons too. На это могут быть и другие причины. But I'm not sure what is the purpose of your question. Но я не вполне понимаю, а в чем смысл вашего вопроса? С какой целью вы задаете? Are you thinking that if you're pious in this life, then in your next life you can be rich? Вы думаете, что если вы будете вести себя благочестиво в этой жизни, то в следующей сможете стать богатой? Уже в этой? No, in this lifetime. I want to be rich in this lifetime. How to be rich in this lifetime? Хотите быть богатой в этой жизни? But what were you saying about piety? You mean by you're thinking that by being pious in this lifetime, then you'll get rich? Is that what you're thinking? То есть вы считаете, что просто ведя себя благочестиво, вы сможете разбогатеть? Так вы считаете? Да. Yes. Oh, okay. So, do you consider most of the people here pious? Как вы считаете, большинство собравшихся здесь людей благочестивы? Однозначно, да. Definitely, yes. Definitely pious. Yes. Okay. All of you who are rich, please raise your hand. Пожалуйста, кто богат, поднимите руку. Okay, we got a few. Maybe. Можно дополнение? Wait. Too many things going. Wait. What does it mean, rich? Maybe those who have enough should raise their hands. Okay, but in other words, just wait. Подождите. That at least these people don't consider themselves financially wealthy. Но, по крайней мере, эти люди не считают себя финансово богатыми. So if piety makes you rich, it's not working. И если благочестие должно делать людей богатыми, это не работает. You don't necessarily become wealthy, financially wealthy because of being pious. Не обязательно, ведя благочестивый образ жизни, вы станете финансово богатым. In fact, sometimes, often, just the opposite. На самом деле, чаще происходит как раз наоборот. Yasyaham anugrinami harishetad dinanchanai. That when Krishna especially favors someone, he takes away all his material facility. Когда Кришна к кому-то особенно благосклонен, он отнимает все его материальные условия, весь его материальный достаток. Because then he has nothing to do except just take shelter of Krishna. Потому что тогда человеку не остается ничего, кроме как полностью положиться на Кришну. Of course, this may be why some people don't want to become Hare Krishna devotees. Может быть, именно поэтому некоторые люди не хотят становиться преданными Харе Кришна. Get the favor of Krishna, because then they're going to get everything taken away. И получать такую милость от Кришны, потому что тогда у них все отнимут. When you're pious, you appreciate more what you do have. Но когда вы благочестивы, вы больше цените то, что у вас уже есть. And then you're less anxious to acquire more. И тогда вы меньше стремитесь получать что-то еще дополнительное. Is that okay? Понимаете? Спасибо большое. Thank you very much. Okay. It's getting a little bit late. Уже немножко поздно. Okay. Yes, one more. Давайте еще один вопрос. Спасибо. Такой вопрос. Вот мы говорим о долгах, то есть человек, который должен быть свободный от материального, ему тогда легче будет служить Кришне. Вот у меня такой вопрос по поводу здорового, крепкого тела. Человек, когда немощен, ему же сложнее служить, поэтому как вот вы считаете, человек в здоровом, натренированном теле, он же достаточно крепок? Вот такой вопрос. И ему проще служить. Для служения и поклонения. Вот такая разница. You were saying that
taking loans is bad for one's spiritual practice because it makes a person distracted. What if a person? Yeah, but I said that, yes. Yeah, but what if a person? I'm quoting Srila Prabhupada and Chanakya Pandit. Я это говорил, но я говорил это ссылаясь на Шрилу Прабхупаду и Чанакья Пандита. And anybody with any experience in this world knows the same thing. И любой, у кого есть хоть малейший опыт жизни в этом мире, это знает, то есть скажет вам то же самое. It's not a secret. Это не секрет. But what? I was also quoting William Shakespeare. И также я цитировал Уильяма Шекспира. Yeah, go ahead. So she says, the purpose of that is not to get distracted from spiritual life. But what if a person gets distracted from spiritual life on his health? Isn't it better to maintain good health, and then if a person is strong and healthy, he'll be more capable of doing devotional service and, serving the Lord? Точно. But what does that have to do with loans? Но какое это отношение имеет к долгам? Like she was saying that a person, if he doesn't have any loans, he doesn't get distracted for material things. So in the same way, if a person has good health, he doesn't get distracted for health problems. Yeah. Well, отлично. I'm practicing my Russian. Я практикуюсь в русском языке. Yeah, it's not just distracting. How do you say? It's things like, being in debt or being physically ill. It's not just that these things are distracting. They can be incapacitating. Такие вещи, как долги или физические болезни, мало того, что они отвлекают, но они могут совершенно отнять все наши силы. You understand? Понимаете? Yeah, it makes it very difficult to practice either of those things make it very difficult to practice spiritual life properly. И долги, и болезни делают духовную жизнь очень трудной, становится очень трудно практиковать духовную жизнь. Srila Prabhupada was often advising his disciples to take care of your health, take care of your health, take care of your health. Прабхупада часто советовал ученикам: позаботьтесь о своем здоровье, позаботьтесь о здоровье, позаботьтесь о здоровье. But even no matter how hard we try to take care of the health, often it doesn't work. Но как бы мы ни старались заботиться о здоровье, часто это не работает. But still, we have a duty. We have to take care of it. We have to try our best to take care of it. Но все равно это наш долг. Мы должны приложить все усилия, какие можем, чтобы у нас было хорошее здоровье. Okay. Хорошо? Спасибо большое, я вас услышала. Thank you, I heard you. Okay. So we'll stop here. На этом мы закончим. Okay, one more in the back. Ладно, еще один. Wait. Передайте, пожалуйста. Last one. Последний вопрос. Харе Кришна, у меня такой вопрос, чтобы не влезать в долги, надо как-то зарабатывать деньги. Вот, а по каким критериям преданный должен выбирать работу? И что делать, если не получается найти ее? So in order to not take any loans, one has to make money. So what are the criteria for a devotee to choose a job, and what should he do if he cannot find one? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Accept everything favorable for devotional service, reject everything unfavorable. Принимайте все благоприятное для преданного служения и отвергайте все неблагоприятное. Get a job that's advantageous to your becoming Krishna conscious. Найдите такую работу, которая поможет вам стать сознающим Кришну. Like for instance, I know some devotees who have, one devotee in particular who has a job as a night security guard at a warehouse. Например, я знаю одного преданного, который работает ночным сторожем на складе. And he doesn't really have to do anything. И ему там ничего не надо делать. He just has to be there. He has to walk around the building a couple times a night. Он просто должен сидеть там на этом месте и пару раз за ночь обходить помещение. And nobody ever tries to break in. И туда никто никогда не пытается забраться. And so he has basically nothing to do all night. Поэтому всю ночь ему нечего делать. So what does he do? He reads Srimad Bhagavatam. И что он делает? Он ночами напролет читает Шримад Бхагаватам. He reads Srimad Bhagavatam several hours a night, probably more than anyone else in ISKCON. Скорее всего, он читает больше Шримад Бхагаватам, чем кто-либо еще в ISKCON. And then he gets inspired and he's doing a lot of big service for our movement. Его это очень вдохновляет, и он может выполнять очень много полезного служения для нашего движения. So get a job like that.
устройтесь на такую работу. A job that pays you for studying Srimad Bhagavatam. На работу, где вам будут платить за то, что вы изучаете Шримад Бхагаватам. The thing is, whatever job you get in this world is contaminating. Какую бы работу вы ни нашли в этом мире, она будет вас осквернять. Because your purpose in getting the job is for you want to get something. Потому что зачем вы устраиваетесь на работу? Затем, чтобы что-то оттуда извлечь, что-то получить для себя. But you do the best you can. A job which is least contaminating, least compromising to our principles. Но постарайтесь изо всех сил найти такую работу, которая будет осквернять вас меньше всего, которая меньше всего заставит вас нарушать наши принципы. Like, for instance, do not get a job in a slaughterhouse, for example. Например, не идите работать на скотобойню. Another way you can purify the tendency to want to get money is you use a portion of your income, first of all, to buy Srila Prabhupada's books. Другой вариант, как можно очистить свою деятельность, это потратить часть зарабатываемых денег на то, чтобы прежде всего купить книги Шрилы Прабхупады. And then to support this temple that you're taking advantage of. Поддержать тот храм, в который вы приходите. And do whatever else you can to spread the Krishna, to help support spreading the Krishna consciousness movement. И сделать все, что вы можете, чтобы помочь поддержать распространение движения сознания Кришны. So then, even if you have a compromising job, but then the fruits are being used for good purpose, and you'll still be getting purified. И тогда даже если ваша работа не самая чистая, то все равно если вы будете тратить результаты своей работы, плоды, которые вам приходят в нее, на то, чтобы распространять движение сознания Кришны, это будет очищать ваш труд. Okay, we have to stop here. На этом нам нужно закончить. First, I want to bring your attention to Srila Prabhupada's books. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на книги Шрилы Прабхупады. That's a good use of your money. Это хороший способ потратить деньги. That's the best use of your money. На самом деле это лучший способ потратить деньги. Study Srila Prabhupada's books so that we know what it is we're supposed to be doing in this life. Изучайте книги Шрилы Прабхупады, чтобы знать, что мы должны делать в этой жизни. And so that we can help others also understand what to do with this life. И чтобы мы могли помочь другим понять, что им делать в этой жизни. Knowledge is freedom. Знание – это свобода. We need to get this knowledge. И нам необходимо это знание. It's not just going to come out of the atmosphere, just like you're walking down the street and. Оно не появится у вас из воздуха. Some people think that. I mean, it's amazing. They do think that. They're just walking down the street and somehow or other God's going to reveal to them such and such. Удивительно, но некоторые люди так и думают, что они будут просто идти по улице, и вдруг Господь откроет им какую-то истину. Yeah, God's revealing to you that you should take these books. Господь прямо сейчас открывает вам истину, что вы должны покупать эти книги. I don't mean I'm God. Я не говорю, что я Бог. I just mean this is God's message. This is the knowledge you need. Я просто говорю, что таково послание Бога. Вам необходимо это знание. A lot of the things people spend money on are just a waste of money. Очень многие вещи, на которые люди тратят деньги, это пустая трата средств. They're not needed. В них нет необходимости. Not by you or anyone else. Они не нужны ни вам, ни кому-либо еще. And their usefulness is very short-lived. И польза таких вещей очень кратковременна. But these books are of great value to you and to others. Но эти книги принесут огромную ценность и вам, и другим. And they'll remain for a long time. И они будут помогать вам очень долгое время. Instead of buying something plastic. Вместо того, чтобы покупать что-то сделанное из пластика. Because these days almost everything's made of plastic. Потому что в наши дни практически все делается из пластика. Buy Srila Prabhupada's books. Купите книги Шрилы Прабхупады. So when I stop here. Когда я закончу эту лекцию. Then there's a place back there. В той стороне есть специальный угол. Right. See this gentleman who's waving? Видите этого господина, который машет рукой? See, he's there to take your money. Он там заберет ваши деньги. And give you the highest wisdom. И даст вам высочайшую мудрость.
That's a lot less expensive than going to India. И это гораздо дешевле, чем поехать в Индию. And you probably don't need to take out a loan for it. И, скорее всего, для этого не нужно будет брать кредит. And you can get transported far beyond India by reading these books. И читая эти книги, вы перенесетесь гораздо дальше, чем Индия. When you read Krishna book, you get transported to the spiritual world. You forget where you are. Когда вы читаете книгу Кришна, вы переноситесь в духовный мир, вы забываете, где вы находитесь. You can get completely immersed in Krishna's pastimes. Вы можете полностью погрузиться в игры Кришны. A lot better than going to India. Это гораздо лучше, чем поехать в Индию. So anyway, he'll take your money, he'll give you books. Он заберет ваши деньги, даст вам книги. And if you like, I'll be back there to sign your books if that's of any value to you. И если хотите, я там буду сидеть и подписывать книги, если вы считаете, что в этом есть какая-то ценность. Thank you all for your kind attention. Спасибо всем за ваше доброе внимание. I hope that I've said something which will be of use to you in your life. Надеюсь, что сказал сегодня что-то, что поможет и окажется полезным в вашей жизни. Шрила Прабхупад ки джай. Давайте поблагодарим Махадьюти Махараджа за прекрасную лекцию. Спасибо большое. Дорогие преданные, уважаемые гости, пожалуйста, еще посидите на своих местах, еще несколько объявлений есть. Как уже сказал Махарадж, во время Гаура Арати можно будет подойти и приобрести книги Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, не упускайте эту возможность. Также для удовлетворения Шиши Гаур Нитай, Шиши Нитай Читнады, Нитай Гаура Чандры, за эту неделю программа Санкиртана выходного дня распространила 78 книг Шрилы Прабхупады. А всего за неделю Ятра распространила 358 книг Шрилы Прабхупады. Санкиртана Яги Кей. Как я уже говорил, 25 числа, это суббота, у нас будет Радха-ятра. И мы, дорогие преданные, мы всех вас приглашаем к 12 часам. В 12 часам уже будет стоять переодевалки, там можно будет переодеться. Где-то 12:15, 12:20 мы хотим начать киртан перед колесницей Господа Джаганатхи. Поэтому, пожалуйста, приходите все к 12 часам. Безусловно, для проведения Радха-ятры очень нужна ваша финансовая помощь, очень нужны ваши пожертвования. Если есть такая возможность, можно сделать целенаправленное пожертвование, можете подойти ко мне, так сказать, и сделать пожертвование на Радха-ятру. Также у нас скоро два праздника, Джамаштами и Вьясапуджа Шрилы Прабхупады. И вот на стенде висит расписание и, так сказать, реклама этого события. И для этого тоже нужно ваше пожертвование. Пожалуйста, посмотрите, там можно делать целевые пожертвования на какие-то определенные конкретные вещи, там, не знаю, на цветы для Джанмаштами и так далее, и так далее. Посмотрите, может быть, вам будет интересно, и примите в этом участие тоже. Безусловно, огромное вам спасибо за поддержание этого центра. И вы знаете, что все магазины, которые здесь, так сказать, есть, они все помогают поддерживать наш центр. И специально для вас, чтобы вы на Радха-ятре и на Джанмаштами были очень-очень красивыми, в Махапрасадной лавке сделали скидку на сари 50%. Наконец-то. Ну вот, на этой радостной ноте давайте начнем Гаура Арати, уберем коврики и приготовимся к киртану. Харе Кришна.
Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtatya Deshatarine. Shiva Jaya Jaya Gaura Chande Arati Keshova Shiva Jaya Jaya Gaura Chande Arati Keshova Jatnavitatavane Jagamanalova Dakhinya Nitai Cha Vamegadadhara Dakhinya Nitai Cha Vamegadadhara Nikate Advaita Shri Vasachatradara Bose Yachengorata Ratna Simkhasane Arati Korena Brahma Adideva Gane Nara
Hariya Jikore Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Shanka Bhaje Kanka Bhaje Bhaje Karatava Madhura Mridanga Bhaje Paramarasa Madhur 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 Bhaje Madhur 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 Bhaje Shankha Bhaje Ganka Bhaje Madhur 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 Bhaje Shankha Bhaje Kanka Bhaje Madhur 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 Bhaje Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana. Bahu Koti Chandra Jini Vadana Ujvala Gala Deshe Vanavala Kore Jalamala Shiva Shukana Radha Premi Gada Gada Bhakati Vinoda Deke Gaura Rasampada Kiva Jayo
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Свами, Абхая Чарана Равинда, Бхактивиданта Свами Махараджа Прабхупада ки джай. Джая Ом Нитилила Правишну Вишнупад Парамахамса, Привраджачарья Штутаршата Шиши Матри Дани Госвами, Шила Бхакти Сиддханта Сарасвати Махараджа Прабхупада ки джай.
Шила Гаура Кишора Дас Бабаджи ки джай, Шила Бхакти Винод Тхакур ки джай, Шила Джаганат Дас Бабаджи ки джай, Намачарья Шила Харидас Тхакур ки джай, основатель Искон Бхивити Шила Прабхупаде ки джай, Шейс Госвами Вриндавана ки джай, Ананта Коти Вайшнав Вринда ки джай. Прем се кахо Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шивасади Гаура Бхакта Вринда ки джай. Шри Шри Рада Кришна Гопа Гопинатха Шьяма Кунда, Радха Кунда, Гири Говардхан ки джай. Вриндаван Дхам ки джай, Мадхура Дхам ки джай, Навадип Дхам ки джай, Джаганатха Пури Дхама ки джай. Ганга Майя ки джай, Ямуна Майя ки джай, Бхакти Деви ки джай, Туласи Деви ки джай, Самавета Бхакта Вринда ки джай, Гаура Премананда Хари Бол. Вся слава собравшимся преданным, Харе Кришна. Вся слава собравшимся преданным, Харе Кришна. Вся слава преданным Кришне, Харе Кришна. Джай Шри Гуру Шри Гауранга, Джай Шила Прабхупада. Keshavadeta
Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlad Maharaj, Shri Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Shri Prabhupada ki, Nitai Nitai Gaur